behalf of the Goan diaspora stranded in Republic of Maldives, this is Manish. We are around 50 to 70 Goans stranded on various resort and local islands of Republic of Maldives. Most of us are on no pay or half pay with very limited medical facilities. We have been approaching the NRI Commission of Goa, the Honorable Chief Minister of Goa, Mr. Pramod Sawant, and we have also emailed our representation on 5th of May, and we are still awaiting their assistance to get back home. We are looking for is a direct flight from Maldives to Goa, or they take us to Bangalore or Mumbai and then take us to Goa on the same day on a feeder flight or on a bus. There are few families from Goa with kids who are also stranded in the Maldives. And talking about myself, I was supposed to go back to Goa on 20th of April for my wife's delivery, but I'm unable to go, and my wife has delivered a child on 25th of April. Been a bit unfortunate that I have not met the newborn child, plus my wife is handling everything by herself, taking care of 2 kids, as my parents are also stranded in Mumbai for medical reasons. So this is to appeal to all the concerned authorities to help all the stranded Goans in Maldives to go back to Goa. Thank you very much. नमस्कार, माझे नाव प्रमोद शेटकर, हांव गोंयकार. एक्चुअली हांव मालदीव्स कंट्रीन हिंगा काम करता आणि आता सध्या आमकां हिंगा काम बीन कांय ना, सगळें लॉकडावन केल्लेलें आसा आणि त्या निमतान हिंगा काम नसल्या कारणान लोकांक सॅलरी ना, कांय ना. थोड्यांक 50% सॅलरी दिता आणि हिंगा आतां सप्लाय येयना आणि खूब प्रॉब्लेम जावपाक लागला. पयलीं हिंगा कोवीड केसी तितके नसलेले, आतां केसी हिंगा आतां मोर दॅन 1200 जाल्या काल पर्यंत आणि दिसान दीस हिंगा केसी वाडत रावता. त्या खातीर हांव गोंयच्या सरकारा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की आमकां गोंयकार कोण आहा तांकां सगळ्यांक तुमी मालदीवच्यान हिंगाच्यान व्हरपाचें. आणि अशें ना की आमी ट्राय करूंक ना म्हणून वचपा खातीर गोंयकार. आमी शिपाचेर सुद्दां आमी वचपाक ट्राय केल्ली, तेंचे ऑनलायन पोर्टल आहा तेचेर आमी एंट्री सुद्दां केल्ली. आमी 8-10 फावटी सुद्दां आमी एंट्री केल्या, पण आमकां शिपांनी चान्स मेळोंक ना. आणि बेंगलोर वचपाक ती फ्लायट आसले तितूर सुद्दां आमी ट्राय केले, तितूर आमकां चान्स मेळोंक ना. बॉम्बेचे ऑलरेडी आमी भरलेले आहा, ती केन्ना फ्लायट मेळटली तें खबर ना. गव्हर्मेंटा कडेन इतकें रिक्वेस्ट करता की जाता जाल्यार इंडियन नेवीक तुमी रिक्वेस्ट करून आमकां गोंयकार कोण मँगलोरचे कोण आहा, सपोज मँगलोर पोर्टाक आणि गोवा पोर्टान सुद्दां तुमी नेवी शीप व्हरपाक शकता. कित्याक लास्ट फावटी पोर्तुगीज आतां 3री शीप जेन्ना गेल्ली नेवीची माले टू कोची, जाल्यार हाय कमिशनर ऑफ इंडियान तेणें क्लियरली मेन्शन केल्लें की केरळाचे लोक आहा तांकांच ती शीप आहा आणि आमकां गोंयकारा खातीर तशें कांय नसली ती शीप. प्लीज हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता, प्लीज आमकां कशें करून तुमी हिंगा मालदीवच्यान व्हरचें म्हणून. थँक्यू. मीज वसंत चोपडेकर, आय एम फ्रॉम गोवा. हांव सध्या मालदीवसान कामाक आसता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें हे कोरोना खातीर खुबशे कंट्री लॉकडावन जाल्ल्या. तशेंच मालदीव सुद्दां हो धाकटोसो आयलंड तो सुद्दां लॉकडावन जाल्लो आसा बिकॉज ऑफ कोरोना. आतां म्हाका 2-3 म्हयने जाले आमकां काम ना, कांय ना. आमी रुमाचेर उरता. आमकां जेवण सुद्दां सारकें नासता. आमी रात दीस हांगा रडटात जेवणा खातीर, कित्याक आमकां जेवण हांगा सारकें गावना. हांव इतलें आमच्या गोंयच्या सीएमाक इतलेंच मागता, कित्याक प्लीज तेणी कितें ना करून आमकां एकदांचो हांगासून व्हरपाचें. कित्याक हांगा टोटल आमी 60 ते 100 गोंयकार आसात जे मालदीवसान काम करतात. तशें पळोवंक गेल्यार खुबशे इंडियन सुद्दां मालदीवसान काम करतात, मिनिमम 20,000 वयर. आनी आमकां डेली सांगतात हे फॉर्म भरा, ते फॉर्म भरा, हे फॉर्म भर, ते फॉर्म. सगळीं फॉर्मां भरलीं आमी, बट आमकां कांयच आजून रिस्पॉन्स गावोंक ना एकाय फॉर्माचो. प्लीज हांव इतलेंच सांगता, बेगिनात बेगीन आमच्या खातीर आमच्या गोंयच्या सीएमान कितें तरी बंदोबस्त करपाचो. थँक्यू. Hi, my name is Deepak and I'm one of the Goans stranded here in Maldives.
So altogether we are around 60 Goans waiting to be evacuated from here as soon as possible. As the situation here in Maldives, it is getting worse day by day, and the COVID infection mark has already crossed 1,000. With this type of situation, everyone here we are facing a lot of difficulties, especially with regards to the food and other necessities which is required on a daily basis. Some of us are also staying with their family and small kids. For them it is difficult to cope up with this type of situation. Also the people who are working in the resorts, most of them have lost their jobs. Some of them are being told to go on a no pay leave, and whoever is working so far, they have been working under a lesser percentage of salary, and some of them are also below 50%. So overall the situation is very bad, and we have tried to highlight this and bring to the notice of the Goan government, wherein we have wrote some emails to the personal assistant of Mr. Pramod Sawant. Also we have tried to reach to Mr. Reginald, but the response is not as per our expectations. We are in constant touch with High Commission of India in Maldives, but they have told us to wait until the Indian government